So, guys, Nightwish fans, Nightwish lover, music lovers. Yeah, we are finally here to introduce you all to some lyric opera. It is just the second time I do it with you. A Little Italian and I'm back. Ragazzi, pronti a introdurvi un po' di opera lirica, come vi avevo promesso. So, this evening a very sad story. Like every time, especially in Puccini operas, but not only happens. Very sad story. So listen with me this story. I listen with me and then we listen the more famous area. So Act 1. We are at the beginning of the 20th century in Nagasaki. Pinkerton, the tenor, United States naval officer, landed in Japan, joins in marriage with a 15-year-old girl named Chocho-san. Japanese terms meaning Madama Butterfly, the soprano. The name by which she is called after the wedding to sanction fidelity to her husband. The wedding is strongly desired by both spouses. Chocho-san, who fell from grace after her father died, was in fact forced to become a geisha and hopes to rehabilitate herself through marriage. Pinkerton, for his part, marries her out of pure spirit of adventure, aware that according to local costumes, he has the right to abandon his wife even after only 1 month. But she don't know it. During the ceremony, Chocho-san's uncle Bonzo breaks in and deserts the girl because, in order to marry Pinkerton, she has given up her legitimate name and religion to embrace Christianity. Abandoned forever by her family, Chocho-san fervently bonds with their newly married husband, with whom she prepares to consume. In the Act 2, 3 years have passed since Pinkerton returned to his homeland, abandoning his very young wife, who lives in the house left to her by her husband, together with a faithful servant Suzuki. The mansion is going down the drain, and the sum of money left by Pinkerton is close to running out. Suzuki has now realized that the man will not return, but Chocho-san, Madame Butterfly, strong in an ardent and tenacious love, while pining in the long wait, continues to repeat to everyone his unshakable faith in the return of his beloved. One day he receives a visit from the consul Sharpless, the baritone, who has come to ascertain the woman's condition. Seeing how much she deludes herself, he suggests that she accept the court of Prince Yamadori, who would like to marry her, but which she stubbornly refuses, as she still considers herself tied to Pinkerton. Chocho-san reacts by showing him the song she had with Pinkerton before she left, and which she has hidden from everyone, including her husband. If he does not return, since she has been removed from her family of origin, she will only have to become a geisha again, a very sad destiny, to support her son, a fate to which she prefers death. Subsequently, Chocho-san scans the horizon and sees the ship on which her beloved was on board appear, convinced that he has returned for her. The woman
rejoices and together with Suzuki decorates the house to welcome him worthily. The two women and the baby are waiting all night, but no one shows up. So, a little Italian and we listen this area. This area is the end point here. They are waiting for Pinkerton. She is hopeless. She's still hopeless. We don't know how. Because of her love. Ragazzi, allora, qui ve lo dico, ve lo riassumo in italiano. Madama Butterfly, un marinaio americano della marina americana per pura avventura, sbarcato in Giappone per un momento con le sue navi, si sposa con una bella ragazzina di 15 anni, praticamente che dopo la morte del padre era caduta un po' in disgrazia e faceva la geisha. Lei si sposa fidandosi totalmente di lui, quindi lo sposa con piena fede e amore e rinuncia anche alla sua religione e al suo nome antico per abbracciare il cristianesimo e il nuovo credo. Così lo zio e la sua famiglia come posso dire, rinnegano anche e la abbandonano, ma lei confida in questo matrimonio. Però lui si è sposato solo per avventura, sapendo che lì in Giappone ti puoi anche liberare un mese dopo, perché la legge di lì era quella, sposato per 100 anni e per un giorno. E quindi lui sa che poi, quando tornerà via, si sposerà con un'altra donna americana, quando vuole, eccetera. Lei però ci crede, si sposano e consumano, da questa consumazione nasce un bambino che lui non sa perché lui riparte nel frattempo, passano 2-3 anni e lui non torna. Lei continua a sperare, ma la servitrice sua ha capito che non tornerà mai più. Il console che era stato con il marinaio lì va a vedere le condizioni della famiglia e cerca di toglierla d'inganno dicendogli di sposare la proposta di un ricco re giapponese che la voleva sposare, ma lei, innamorata e con la promessa che lui le aveva fatto, non accetta queste nozze e lo aspetta, e il console non ha il coraggio di dirgli tutta la verità. E lei dice che se lui non dovesse più tornare, prima di tornare a fare la geisha per mantenere il figlio dalla povertà, piuttosto preferisce morire. A un certo punto vedono arrivare una nave finalmente, perché lei ha comunicato di questo figlio e allora il console ha avvertito Pinkerton che arriva dopo un po' di mesi con questa nave. Aspettano tutta la notte, vegliano, e in questa veglia, in questa attesa c'è quest'area qui che vi faccio vedere, poi vi racconto come va a finire. Then I will talk about the third act and explain you how it finish. So, un bel dì vedremo. This area here, she and her maid Suzuki are waiting for him finally after 3 years of wait. And she hopeless, still hopeless. Ragazzi, quindi in quest'area lei è lì che spera. You can watch it. And this soprano here is Mirella Freni, Italian soprano, one of my best soprano ever.
come sarà giunto, chi dirà, chi amerà butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per il cielo e un po' per il nome che mi dava al suo tutto questo te lo So, very emotional moment. Guys, every time when I watch this lyric opera by myself, every time I cry. Every time. Every time. I cry fluently. Every time. Because the finish is very sad of this story. And now I will tell you the finish. A little Italian and I'm back. Ragazzi, ogni volta che ascolto quest'opera, a parte questo pezzettino di aria qui, ma ogni volta piango, ma piango di brutto, ma piango di brutto, perché poi va a finire ancora peggio di come non è fino a questo punto qua. So, now you are curious, of course, to know the end of the story. Now I tell you all the end of this story. Act third. Yeah, listen. This is a really sad story. Chacho-san, after the sleepless night, after the singing, the sleepless night of him, spent waiting for Pinkerton, is now disillusioned and resigns herself to her fate. While resting, his beloved shows up at their home, accompanied by the Sharpless and the young Kate, whom he regularly married in the United States. Do you understand? He has a new wife. The man reveals to Suzuki that he has come to take the child, to take him home and educate him according to Western customs, to guarantee him a future. Only when faced with the evidence of the facts does Butterfly understand. Her great illusion, the happiness dreamed of next to the beloved man, has vanished completely. And they also want their child. He then decides to disappear from the world stage in silence, without clamor, after entrusting his son to the care of Pinkerton and Kate.
he blindfolds him and places him behind the screen. In the poignant and dramatic final scene, Cho-Cho-san hits himself in the neck according to the Japanese costume called jigai, with a tanto inherited from his father, to whom he had been given by the Mikado to commit suicide, who presented the words, "He who does not can live in honor, die with honor," engraved on the blade. Pinkerton goes to Butterfly room to apologize, but it is too late, and he finds her dead, while the blindfolded child plays with a doll and an American flag, unaware of everything. So this is a resume, but the scenes are very, very emotional, and if you watch the entire lyric opera, you will cry all lyric opera long. A cry of joy and pain at the same time. Joy for the beautiful music and incredible singing, and pain for this painful story. Little Italian resume, and I'm back to say goodbye to you all. Ragazzi, in italiano, praticamente lei, dopo che dice che ancora ci spera eccetera, si addormenta dopo una notte di veglia ad aspettarlo e lui non era arrivato. Una mattina presto lui arriva, sorprende così la servitrice da sola, arriva con la nuova moglie, si era risposato in America, e gli dice che partiranno presto e sono venuti a prendere anche il bambino per garantirgli un futuro, perché loro ormai sono nella miseria. E Butterfly con questo trambusto si sveglia dal breve sonno e non hanno il coraggio di dirgli tutto, ma lei capisce la situazione da sé. E poi dice: volete anche mio figlio? E gli fanno capire che è per il suo bene, gli dice questa nuova moglie, no? E allora lei dice che lei è la donna più felice del mondo e che gliel'avrebbero dato, però gliel'avrebbero dato solo se il padre stesso fosse venuto a prenderlo un'ora dopo, risalendo la collina, perché lui intanto per viltà se n'era scappato prima che lei si svegliasse, vedendo come lei lo aspettava, accogliente, eccetera. Quando lui risale la collina, dopo che ha dato un addio struggente a suo figlio, che il bambino non capisce, l'ha mandato a giocare, lei fa il rituale previsto in Giappone quando si è disonorati, cioè con onor muore chi non può vivere con onore, e si suicida facendo harakiri con un coltello. E lui quando arriva quindi la trova, chiama Butterfly, ma la trova così. So this is a really sad story. Listen, the bells telling me it's over. So you listen one of the most famous areas of this lyric opera, telling you about the story of an illusion, and you have never to do it with no one because you don't know the consequences. This is the meaning of the story, ragazzi. Quello che ci insegna quest'opera è di non illudere mai così tanto nessuno, perché non sa mai cosa può succedere. So guys, thank you for watching, see you next time. James Giacomo, kiss to you all. Alla prossima.